Meu Deus, cara. Não dá pra saber se a live começou, se ela não começou. Agora o Streamlabs até travou, velho. Mano, eu deixei tudo ajeitadinho aqui, cara. Eu não consigo saber se a live começou. Vou ver agora, porque por algum motivo parece que o Streamlabs tá com vírus, cara. Parece que ele tá com vírus, mano. Ah, você tá de sacanagem. Tipo, tá a tela do jogo aqui na minha frente, saiu do nada. Aí a live começou já. Nossa, parte 6, cara, acho que eu tô fazendo muitas partes, mano. Sei lá, deve ser por causa daquelas gameplay lá de 1 hora. E olha que eu tô jogando 2 horas, hein. Às vezes, na maioria das vezes eu jogo 2 horas. Que isso, rapaz. Blusão quase preso. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a Deixa eu creepy drug dealer. aproximar um pouquinho Frank has mais issues, but esse he's not creepy. microfone. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Ah, quero pular isso, cara, já vi. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the Leon. highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. Eu lembro dessa parte também. I know, just daydreaming. Dessa aí eu lembro. Tem partes que eu You lembro, tem scope the partes que area eu não while I lembro. hack his computer for info. Ah, você sempre fica de boa, I né? think the doggy likes his bone more. Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Crappy Wi-Fi out here. Must take him days to download porn. Yuck. The archetypal filthy guy dishes. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Chloe isn't scared. She's loving this. Zip, nada, O nothing. cara vai ficar pra sempre comendo lá também, né? A comida dele. Good to know Frank has a knife lying around. No prize here. Of course Frank gets the munchies. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Que é isso? Pacotes. Nossa Deus, olha isso, cara. How can somebody live like this? Whoa, what the hell is he doing with that dog? Stop it. Ventilação. Ooh, Frank's stash. That's almost cute to see Frank posing with his dog. No more secrets. Vamos ver essa bicha cheia. Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. I cannot believe he would wear a collar and a furry mask. You're dumb. Are these for Frank, or is he selling them? Or both? Olha só, cara, as cortinas do cara, tá maluco, não deixa o som entrar. Uns bagulho remendado. That's a pretty extreme lighter. Is Frank going to deal online now? Guia para novatos, negócio na internet.
Pera aí, olha essa foto aqui. Ah, olha That's aí. almost cute to see Frank posing with his dog. Olha os dois armários, olha aí. No more secrets. Dá pra olhar o armário aqui? Não. Ok, vamos para a ventilação. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Ah, já olhei tudo, pô, que isso. Essa aqui. Também não. I could pry this vent open with the right tool. Ah, tá, que eu vou usar um maçarico pra abrir a ventilação. Deve estar pra trás a ferramenta. Max, you didn't tell me you took photos of Frank in action. I'm seriously ignoring you. Actually, it is good to know that Frank has a knife. Pera, vamos ver. Vamos procurar mais, pô. Zip, not... Vamos olhar aqui de novo. Taco de beisebol pra abrir. This is almost as good as a set of keys. Quebrar o som dele também. My blade will open any portal. O que é isso? Oh man. Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Frank B, espero que leia isso assim que acordar. Sinto muito sobre ontem à noite. Eu estava sendo escrota, monstruosa e descontei em você e no coitado do Pompidou. Tem muitas merdas acontecendo na minha vida e às vezes acho que nunca vou sair de Arcadia Bay. Ainda bem para você. Você é uma das melhores coisas que tenho aqui. Sempre sorrio quando penso em nós juntos. Vamos dirigir para fora daqui para sempre. Amo você para sempre. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Frank, não foi legal o que você fez. Não culpe as drogas. Você realmente me assustou. Achei que nunca fosse relaxar. Nunca vi você agir daquela forma. Da próxima vez será a última. Sou leonina e nós não olhamos para trás. Eu me importo com você e com a gente. Então é melhor acabarmos com nossa rotina. Beijo, R. Botar no tempo, né? Pra não deixar nenhuma pista. Não tem nem como abrir. De novo. Ah, tinha outra ventilação pra abrir, pô. Ué? Eita, agora tô perdido aqui. Que isso, cara? Vai, vou voltar mais. Sei nem mais o que tô vendo aqui. Só sei que tô voltando. Ah, é. Nossa, entendi mais nada, cara. Entendi mais nada, mano. Pô, queria ver a parada lá, mas beleza. Eu sabia que eu tinha que ter ido primeiro naquela ventilação lá. It makes me ill that Rachel posed like this for Frank. Or wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms onto stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! A gente preparar a chave, cara. Essa falta ela. Só faltou ela atropelar o cachorro.
Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Pelo amor de Deus, cara. Voltar no tempo. Falar sobre a Rachel e Frank, vai. So now it's Rachel's fault too? Jesus, she was banging that pig, Frank! Bitch lied to my face, Max! I can't trust anybody again. Everybody pretends to care until they don't. Even you. Chloe Price, you better take that back. Right now. Okay, fine. But you just don't understand. It's like I'm being punished by the universe. So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? Só parece que o blame David é William? pai dela. Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Nossa. Olha só, B, velho. Pô, pelo amor de Deus, cara. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Dua Lipa e Britney Spears. É engraçado que ela tinha cabelo preto, né? Agora tá castanha. Oh my god. What is happening now? Ah, essa parte é chata, cara. Acho que é chata. Essa parte é chata, né? Time for a picture. Pull my butt down. Make pancakes. I can't even see. Macy, you look hilarious. Pull my butt down. Make pancakes. Pô, é impossível isso aí, filho. Tá doido. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah, I just... yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is Hint, here. hint, Daddy. Yes, And we can't Chloe expect is the just a mom to rush kid. home and serve us slackers. Am I that far back in You time? mean pancakes? In France, they call them I'm crepes. 18 years A good old French inside chef my needs his 13-year-old assistance self. If you want to eat How?
We. I volunteered to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Revista Vida Adolescente, Febre Skate, Garotos Jogadores, Garoto Caipira, That's Dubstep. true. Acho que So, how many eggs? Don't you dare question the chef. I know I've seen those pictures before. Right, like you're the real cook here. I am when your mom was What a alive. mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Chloe was so into manga. Nice hair. manga. I know they never took that big vacation. I forgot about this. Back to the lighthouse. Obrigado pelo passeio no farol. Esse desenho é para você sempre se lembrar. Amor, Chloe. My family never took fun, goofy photos like this. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe. Será que tem como eu atender? Pera aí. Ah, não dá não. Ah, só dá pra I olhar. love William like he was in my own family. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to Segura feast ele, upon. pô. Ridiculous. Segura You'll o be cara. grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college Bom, fund? tem que achar a chave primeiro que ele, né? Cadê a porcaria da chave, senhor? Ele tá aqui. Cadê, cadê? Melhor fazer um desenho, né? Aha! You can't hide from me forever. Boa, Max. Fazer a porcaria do desenho. Pera. Volta lá pra ligação, irmão. Primeiro eu vou desenhar. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. O burro Right, voltou like you're demais, the real cara. cook here. I am when your mom is away. I'll let her know that. That's a cool snow dough. Mano, eu não sei onde tá a chave, cara. Tá aqui? Caraca, velho. Voltei muito, mano. Cadê a chave? Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Meu Deus, Love esse you. cara vai achar a chave primeiro que eu de novo, velho. Excuse me, ladies. I have to... Joyce loves William so much. Boa sorte, meu amor. Estamos tão orgulhosos da sua promoção. Você terá semana de waffles Two Whales na própria casa, sua amada. Go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast You upon. are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Ih, deve tá por aqui. Porcaria da chave, meu Deus. Ah, you... Ah, o caramba. Vai lá, volta. You mean your college fund? Keys, please. Score! Eu vou buscar a mulher agora. A Max vai buscar. Dá licença. Excuse me. Fui! Shit, where are those keys? Another $1 for the swear Nossa, jar. olha só essa claridade, cara. You're bankrupting me. Max, this is not the best time for a prank.
Keys, please. Putz, grila. I was just, are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. I'll get you back someday. Vai ter que voltar no tempo de novo, pô. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother Max é promised to muito make us a ruim, pô. world-famous Jogava a salmon chave pela surprise janela, with saía chocolate cake correndo. for dessert. Max, you'll be here too, right? Olha lá. She's never Olha leaving. só a resistência da That makes Max, all pô. of us. Não, não, não. Ah. Que isso, cara? Que isso, velho? A culpa é minha? A culpa é minha? Pelo amor de Deus, cara. Volta essa desgrama. Volta. Volta. Tá bom, tá bom. You'll be grateful for that someday. I need to hide the keys where William won't hear his dumb beeper. Swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Cadê? Onde é que eu posso esconder essa merda? Aonde que eu vou esconder essa merda? Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. Ai, vai ser aqui mesmo. Ah, não, não vai dar não, não vai dar não. Tem que ser um lugar abafado, pô. Será que tem como sair aqui não, pô? Ah, pronto. Shit, where are those keys? Another Oh. $1 for the swear jar. You're bankrupt. I know I had those keys right here. I know it. Aê, Forgot all isso about aí, you, Max. buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes, and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries, and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Famoso arrependimento. Ganhou o primeiro carro. Ó, escutando um Snoop Dogg. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Já até trocou de roupa, pô. cold every day. Never, Maxine. Que bizarrice I é know, essa, pô? sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Multiverso? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Que isso? Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Ah, pô, é a continuação. É, do pai dela lá.
Olha quem não é segurança. Ah, velho, esqueci de olhar a hora aqui, acho que... 10 minutos adiantado esse relógio aqui. Tô certo, né? Ficar olhando a hora. Enxurrada de abelha. É o Itachi, pô. Não, não é o Itachi não, é aquele cara lá. Ele também mexe com inseto, tá ligado? Caraca, eu já tô cansado desse lugar também, velho. Uma baleia? Caraca, velho, pior que eu ia falar isso. Tava. Antes de começar o jogo, tava um monte de som de baleia. Várias baleias, né? A casa tá até diferente. Eu acho que outra pessoa morreu, quer ver? Foi outra pessoa que morreu, mano. Eu não lembro, tá? Não lembro, só tô deduzindo. Toque, toque. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again Cadê a after you legenda, left for the pô? big city. Que isso, velho? No, Não, I'd never do that to Chloe. eu nunca... Speaking of, Chloe, I know she's been dying to see you. Hold on. pode entrar. Chloe! You have a Ah, visitor! não, não tá morta não. Já sei. Max. Mas tem um ponto positivo nisso. Ela tá feliz com a presença do pai dela. Só um ponto positivo que eu consegui encontrar, né? É um sacrifício, igual o Full Metal Alchemist. Ah, acabou o episódio. Vamos ver. Ó, eu roubei dinheiro, a galera. Pô, bandida. Roubou a grana. Eu não beijei a Chloe. Fui uma das mínima porcentagem que não beijei a Chloe. Ó, eu apoiei a Chloe na briga 16%. Ó, eu não machuquei o cachorro do Frank, 93% não machucou. E a Chloe está com a arma do David. O Frank está com a arma do David. 32%. Bom, não sei como poderia trocar isso, né? Não sei se é naquela parte de atirar. Vamos ver. Quem que é a Lisa, cara? A Lisa está morta? Deixa eu dar um zoom aqui. Ah. É a planta. Ué, eu tinha regado a planta? Por que ela tá morta? Esse jogo também... Deixa eu contar. Ah, tá demorando, bicho. Tá demorando ele aparecer. Bom, eu não ajudei o Warren com a prova. Ué. Ah, eu deveria ter olhado depois também, né? Bom, eu tô na lista convidado da Filha do Vortex. 45% não tá. Eu não alterei a lista de convidados da Festa Vortex. Você apagou algum nome, 20% apagaram. Eu apaguei a mensagem policial da secretária eletrônica. Nossa, olha só, o pessoal não apagou, velho. 56% não apagou. Eu ajudei a Alicia, 47% Moscou também. Vamos ver aqui.
Eu contei a mendiga. 74. Ah, não. 26. Eu, mas 26 contou a mendiga. Eu tirei... Ah, não consegui tirar foto no passado, cara. Como que eu ia tirar foto, mano? Nem tinha aparecido a opção, pô. Eu deixei uma marca na lareira. Em 72 você não deixou. Maneiro, pô. Quarto escuro. Tô quase terminando. Tamo quase terminando aí, rapaziada. Tô achando até rápido, velho. Agora tô achando até rápido, porque eu tava no episódio 2. Quando eu comecei nessa semana, né? Tava no episódio 2. Da primeira vez que eu zerei, nossa, parecia ser uma eternidade, cara. Sério. O jogo parecia ser uma Previously on eternidade. Life is Strange. Pra falar a verdade, a primeira vez que eu joguei, eu não joguei tudo. Who the fuck I am or who you're Eu fui messing around comprando with. um episódio de cada vez. Touch me again, freak! Tipo, eu jogava cada mês. Às vezes eu deixava de assinar a Live Gold pra comprar o episódio de Life is Strange. Let's talk about your superpower. Ah, What are você you tá de doing sacanagem, here, cara. Max? Stop! Aê, deu pra pular, pô. Eu não sabia que dava pra pular, cara. Pô, jogo cheio de sacanagem. 5 anos depois que eu descobri que dava pra pular. Espírito de Vida, Walking Dead. Don't nod. É cheio de baleia, velho. Ninguém faz nada. Ninguém vai nessa praia também, né? Pula logo, cacete. Nossa, ela ainda continua lá, pô. Ela tá meio apreensiva, Max. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much.
I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Vou falar sobre o acidente. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Oh, Rachel. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Pode ser. It might be, but I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too. But I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Ah, ela escolhe, né? A dor do acidente ou a dor de ter perdido o pai. Aí a Max tem que voltar no tempo de novo pra impedir que a Max tenha esse acidente. Porque a Chloe tem esse acidente. Pelo amor de Deus, cara. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know Ai, it's hard vai for ter them. que investigar aqui, cara. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Ó o relógio. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Nossa, velho, eu levei um susto. Pensei que o webcam já tá descarregando. Ó o relógio, ó. Ainda passa no start. Pera aí, vamos ver se passa ali. Ó. Não, ali não passa não, mas... Hello, Chloe. She likes fluffy animals now.
that's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Snow globes are taking over. I still can't believe I put Chloe in that chair. Faça sonho. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad, Max. It's nice my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. Pensando em você, querida Chloe, sinto muito pelo que aconteceu. Sabe que estou aqui para você se precisar de algo. Espero que se sinta melhor e que eu a veja novamente. Beijos, Mega. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, pensei em apenas escrever uma carta rápida para avisar que estou pensando em você. Eu me sinto péssima escrevendo merdas como espero que esteja bem, etc. Sei que sua vida está muito diferente agora e eu não quero isso. Eu não quero que isso fique no caminho da nossa amizade. Sim, eu não estive presente ultimamente, mas logo isso mudará. Espero que esteja bem com a mamãe. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Essa arte aí tá maneira, pô. Tá com o bichinho ó, que tá ali em cima, pô. Esse aí da camisa. Ó o bichinho ali, ó. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. There's the old Chloe. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Somente para mais gente 11, calendário das 13 as festas. That's so cool that Chloe has made friends online. Sala de bate-papo Hot Wheels. Basicamente, Hot Wheels não fornece qualquer informações pessoais. Então, o que está fazendo? Falando com você, haha, não brinco, sou pra ti, Quantum Leap, nossa, amo. O Scott, Baculha demais, você também, espero que possamos nos encontrar em breve. Não se você estiver em São Francisco aí, tem que cuidar da malhação. Falei com você quando estiver vendo o Bacula. Acho bom. Olá. É ela que vai assistir? Deixa eu ver. Chat da UOL, pô. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? My friend who kept in touch. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Não tem como falar com ela não, pô. Tem mais nada. Mas na dica de nada. Deixa eu ter certeza aqui. O jogo esconde as paradas. Tô bolado, pô, quando tem... Quando acaba as coisas rápido assim. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast.
boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Parece que foi ontem. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Nossa, você tá de sacanagem, cara. Toda hora é isso, eu vou desmoralizar a menina. Pô, vai, eu vou na B mesmo, você tem a mim. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. how? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Eles amam você. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Bom. Posso dar uma de curioso, né? Vamos dar uma de curioso, então. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Chris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when you watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. É estranho, velho. Eles ficam toda hora de lembrança. Eles literalmente só ficam toda hora Glad de to see you're as lembrança. nosy as ever. I don't want to disappoint you. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Pera aí. Se tiver na última gaveta, fica bolado, cara. Wowzer. Chloe was a straight A student. Ó, She could have gone to any college. Ô, bosta. Tinha mais coisa pra ver. Wowzer. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Falei, papai. Eu falei, pô. Tá achando que... Vamos ver. Querido senhor e senhora Price. Pera, eu vou ter que dar um zoom aqui pra ler tudo. Como diretor, sou a favor das várias solicitações para as necessidades especiais da Chloe em relação à cadeira de rodas, acessibilidade a aulas, etc. Blackwell se orgulha de garantir que alunos com deficiência recebam total assistência de acordo com o Ato de Americanos com Deficiência. No entanto, dado que o campus e as construções foram feitas antes de 1997, alguma desculpa, vê esse no entanto aí, nossa escola ainda não passou pela modernização necessária para atender as necessidades de sua filha e sua condição lamentável. Infelizmente, com cortes federais recentes deploráveis na educação, serão necessárias mais coletas de fundos para atualizar completamente a Academia Blackwell. Mas esse dia chegará. Já dá para terminar aqui. Tem mais 2 parágrafos. Tem mais 2.
A Chloe é sem dúvida alguma uma aluna incrível com um grande potencial, apesar de sua deficiência, e acredito que ela poderá encontrar um ambiente escolar mais adequado e recompensador no Instituto H. West Miskatonic em Bolton, ou era para ser Boston. Eles têm um grande legado de graduados deficientes e eu sei que a Chloe atingirá a liderança acadêmica em um ambiente mais confortável. Com a média incrível dela, não há dúvida de que a Miskatonic receberia a Chloe de braços abertos. Espera, tá mandando a menina pra outro lugar, né? Assim. Espero que vocês considerem seriamente essa sugestão. Considerem seriamente essa sugestão, pois tenho certeza de que sua filha preferiria estudar em uma escola que possa lidar com todas as suas necessidades. Com o mesmo espírito também estão mandando folhetos de outras potenciais escolas da região de Orion, quais tenham quaisquer dúvidas entre em contato com o meu escritório. Atencialmente, editor. Eu tinha que ter falado nada pra esse Despite careca. everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Esse é o Júlio Cossielo pulando ali, pô, cabeça de cavalo. Pera aí. Tá rolando uma falação aqui fora. My room sure Não dá, looks different. acho que não dá pra escutar daqui não, só se aumentar muito. Ah, here's the DVD. Eu quero olhar mais coisa, né? Pô, sou xereta. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Nothing but medical supplies. Que é isso, velho? Vai limpar o CD? Que isso, cara? Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like butterfly thing. So I've heard. A indireta pra Chloe. O que tá escrito ali? Gesto controlado pela boca. Now we have a movie night. Homem-Aranha 3 2007, Sanheim, estrelando Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe. Não, Willem Dafoe não tá no Homem-Aranha 3. JJ Abrams, filmaço. Só na tela quente. Para. Pô, vamos comentar o filme não, pô? Tem que comentar o filme, tem que zoar. Deixar o filme horrível. Só fica lá. Imagina, não consigo sair dessa realidade, tem que terminar o jogo aí. Seria engraçado, velho. O jogo me pegaria de surpresa. Caraca, velho. Guarda! I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you.
I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. E lá vamos nós. This insurance is worthless. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Caraca, velho. Ela tinha falado quanto? Isso aqui. Não, não. Pagamento atrasado. Ah, acho que é uns 20, 30, 50 mil. Mas que isso, cara. Vamos ver a conversa toda. Max tá ocupado, garoto. Filho do dever de casa, como sempre. Disse que ajudaria. Você nunca me deixa ajudar. Beleza, Dan, para. E você ajuda se importando. Eu tento, enfim. Peguei aquela verde assassina com quem você sabe, só pra avisar. Guarde uma bola, tem que ir. Falou. Pelo menos falou, ela continua. Assim, no caps lock. Vem a minha quarta noite. Max, tá tudo bem? Só queria saber, já que você foi embora tão rápido, Nathan também está preocupado. Nathan preocupado. Se quiser conversar, avisa, beleza? Te amo. Se estiver indignado, você fala, beleza? Silêncio. Bom, se quiser conversar, minhas portas estão abertinhas. Vamos ver essa conversa que ela tem aqui com o pai. Aniversário com a Taylor. Marcos, obrigado de novo por me levar para ver minha mãe. Acho que ela quer você como filho em vez de mim. Ah, Max, até que não tá tão ruim aqui não. Por mais que as amizades sejam essas, né? Acho que não, sua mãe é durona como você. Ah, beleza, eu chorei com uma criancinha. Assim como eu, você só não viu, não tem problema chorar. Fica manjado, meu celular está prestes sem bateria, então liga depois. O Nathan. E aí, Max, tá por aí? Na sala escrevendo fotografias para a competição. Maneiro, então nada de tio Wallace pra você. Ainda não, vejo você e a galera depois. Paz, valeu. Bom, ela conversa com a Alissa. Ela não conversa com o Warren aqui. Com a mãe. Eita! Aniversário. Bom, conversar sobre as contas. Tá por aí? Sim, me dê um tempo para responder. Eu não posso mandar mensagem durante as aulas. Alguns professores ficam super indignados quando as pessoas usam o celular. Alguns professores. Eu estudei em uma escola que não podia nem levar celular. Sim, porque é pura falta de educação. Por favor, não seja tão atrevida. Foi mal. Dia longo de deveres. Vamos ver se a Max demora a responder, não. Você não é a única. E é por isso que queremos saber se você precisa gastar tanto assim. Queremos que você tenha tudo que precisa, mas sua bolsa não cobre tudo. Você disse que eu poderia usar o cartão de crédito quando fosse preciso. Eu só comprei filmes, não uma câmera. Talvez esteja na hora de mudar para câmeras digitais. Ligo depois, tem que ir. Não fique chateada. Amo você. E aí, meu bem? Espero que não tenha esquecido de regar a planta que demos a você. Mas que também não tenha afogado. Bom, aqui teve mais diálogo com a mãe, né? Eu acredito. Vamos ver. Chloe. Olá, Max. Nosso William mandando mensagem. Aqui é o William. Se quiser falar com a Chloe, pode usar este número. Ela adoraria conversar com você. Espero vê-la em breve. Tchau. Ei, Chloe. Maxine aqui. Sei que faz um tempo, mas queria avisar. Olha só o tempo que ela usou pra responder. Aqui a data tá... Nossa, Deus, velho. Olha só o tempo, cara. É porque é diferente, né? Ó, 27/3, que é aqui, março. Só em agosto que ela foi responder. 11 de agosto. Ei, Chloe, Maxine aqui. Eu sei que faz um tempo, mas queria avisar que estou estudando na Academia Blackwell agora. Espero que ainda seja o seu número. Max está de volta, Blackwell?
Olha só, velho. Respondeu na hora, cara. 2 minutos depois. Max está de volta. Blackout demais, isso é incrível. Melhor de tudo é, podemos sair de novo. Então, sim, esse ainda é o meu número. Tranquilo, tem uma porrada de dever de casa, mas nós nos encontraremos em breve. Ah, já demorou pra responder a Max, tá vendo? Não me provoque, já faz muito tempo. Eu sei, vejo você em breve. Pera aí, agora eu fiquei com esse negócio de demorar pra responder. Vamos ver. É, foi só com a Chloe mesmo. Com a Alissa, cara. Ei, Max, é uma pena você sair com essas pessoas. Achei que você fosse diferente. Alissa, eu vi você jogar papel higiênico em mim. Caramba, eu não estava mirando você. Juro, não faça isso de novo. Ih, que isso? Ameaça? Ameaça? Eu quero saber da Kate, velho. Será que a Kate tá viva aqui? O pessoal falou que tem uns desenhos que elas fazem, velho. Que ela faz, na verdade. Ó. Ah, tá. Deve ser aqui, né? Bom, para time de hockey. Mano, essas fotos são muito bonitinhas, velho. Que merda é essa, cara? Ah, o desenho. Acho que tá mostrando tudo. Ah, não vou olhar tudo não, tá louco? Caraca, e é tudo mesmo, pô. Talvez no final do jogo eu olhe, né? Interessante. They gave Chloe their giant, expensive HD TV, and they use her shitty tube television. A To chave. think that our destiny is linked to goddamn car keys. Tem como ir lá fora? Já tá até aberto. The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Look at all these dead birds. Até aí, pô. It's happening here too. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality. Ó, não tem mais parquinho, né? Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. I'm glad Chloe gets a room with a view. Ó, o rabisco. Yep, that's the same graffiti from before. Queria que a humanidade estivesse aqui, pô. O banheiro é lá em Choice cima is a também, food né? coupon boss. Vai dar pra olhar bastante coisa. Quero ver o quarto No dela. O change que to aconteceu spare no quarto anymore. dela? Não, não. Now it's back to cookies. E aí? Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Tem que falar tudo isso, cara. A Joyce. Being around you and Joyce again is
So nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Acho que tem que escolher, né? Difícil, difícil. Tô entre X e B. Fala sobre a Rachel, vai. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Ah, não Poor sabe, thing. quer ver? That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Ah, dá pra falar tudo. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Fala sobre a Chloe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Tô contente de você estar aqui. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Sala de cuidado. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? Nope. No? E a viagem em So Paris, you finally made it to finalmente. Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Vamos ver. They might Vamos get their own xeretar. home taken away because of medical bills. That's terrible. Querido Sr. Price, essa carta para notificá-la de que você está faltando com suas obrigações de pagamento do empréstimo à habitação, conta número 783. Essa conta retém a quantia de $12.000, pagável até 1º de agosto de 2013. Essa quantia está atrasada desde 1º de março de 2009 e você ignorou as várias solicitações de realizar o pagamento. Ou reconsolidar sua dívida, a menos que a quantia completa de $12.000 seja recebida nos próximos 15 dias, teremos que iniciar o processo de execução de hipoteca de sua casa. Damos a você mais do que avisos adequados sobre este problema, já não temos mais outras opções. Wonderful. These whales are just a preview Mano, of já the tô tornado to come. cansado de ler, And mas the beleza. Prescott Foundation? Jesus. Anjos calhados, a procura de baleias. Rachel Amber is even missing in this reality.
Eu quero saber Guess sobre I a can't Kate, change pô. A everything. procura da jovem continua. A Luna de Onda, Black Witch não é vista há mais 6 meses, mas a família e os amigos intensificaram a busca da habitante de 18 anos de Arcadia Bay. A polícia e a FDB têm poucas pistas e informações sobre o caso, que chamou a atenção de programa chamado Aonde Foram? A família Amber ofereceu uma recompensa por qualquer informação que possa levar ao paradeiro da filha. Quero jogar, pô. Quero jogar. Não quero ficar parecendo um direito, pô. Lendo pra caramba. Joyce and William never had a garage sale before. Ó, outra coisa de preço, quer They're ver? drowning in debt. Sabe quanto Just to que take me care of their faz daughter. isso? Such bullshit. Pera aí. Bora. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Fazer um mistério antes de entrar? Vamos no quarto deles. Eita! Tem gente aqui já, Oh, pô. Max, it is so nice to have you around. Ô, Max, é tão legal ter você por aqui. Foi dito. Sem zoeira. Look at them. They have no idea what's in their future. Holidays, Rich, William and Chloe. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Já chega xereta no quarto, beleza. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Querido senhor e senhora Price, como discutimos na semana passada, o sistema respiratório da Chloe está mostrando sinais de enfraquecimento rápido. O motivo disso é a recente anemia e perda de fôlego. Como médico, estou comprometido ao bem-estar dela, mas quero que entenda que a realidade de falha respiratória é comum em pessoas com ferimentos graves na espinha. Sua filha é uma das pacientes mais corajosas e fortes que já tive e tenho orgulho de trabalhar com ela. Eu só quero que vocês, como pais, preparem-se para qualquer e todas as possibilidades. Acredito que a Chloe também deve ficar ciente de sua condição em mudança. Caso queira discutir o assunto, vocês têm menos informações de contato. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Joyce used to hate smokers in the diner. Joyce is already a supermom. Tá nada a ver o pai dela, cara. Tá nada a ver. Acho que não é pra ter muito a ver também, né? Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Falar sobre ela How are mesmo. you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Muito trabalho. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Vamos ver se ela conhece o David. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Bonitinho. I was just... Bonitinho.
curious. Pelo amor You de always Deus. were. Nice to see that everything doesn't change. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Tá Joyce. igual a WandaVisão, pô. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Falar sobre o William, pai. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Vamos ver, o William ainda é o mesmo? Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. Pra fechar, I wish I Chloe. was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Espero eu. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Bora. Não tem como entrar aqui, né? Podia dar pra entrar, pô. Chloe's door doesn't have a warning anymore. O guarda tá vazio, quer ver? Ah, falei. Podia botar um anão pra morar aqui, né? Fui. Caraca, mais Too bad carta, Joyce and cara. William can't get any help from the Prescott Foundation. Querida Joyce, obrigado por me atualizar sobre a condição da Chloe. Só consigo imaginar o sufoco que você e o William estão passando. Sinto muito não poder ajudar vocês com a dívida dessa vez. Como todo mundo, estou atolado com minhas próprias contas médicas. Manda um abraço e tudo melhor pra Chloe. Com amor, tia Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Não dá pra abrir, não. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Primeira coisa que ela vai fazer quando ela sair dessa dimensão aqui, dessa realidade paralela, vai ser abraçar a Chloe, vocês vão ver. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Efeito borboleta. At least we never had to hide from Step-douche. I guess we stopped growing up together. Mais carta. I never heard much about William's brother. Ah, essa eu não vou ler não, cara. Tem umas palavras que são chatas de ler. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge?
Max, a pensadora. Ou melhor, Maxine. Acende a luz, minha filha. How's it going, Time Tripper? It's funny. I think I look older. Será mesmo? Caraca, velho, agora que eu percebi que aquela menina do La Casa de Papel parece um pouquinho a Max, sei lá, velho. Comparação completamente nada a ver, né? Exemplo que eu tirei do nada, mas é ok. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Apagar a luz, né? Para. We should all just say, dear sir, you are smooth. Que merda foi essa, velho? Tem um I definitely fantasma have na to take a casa. third job. Olha que sem voz do nada, velho. Pensei que a televisão tá até ligada. Oh, terrific. Tá aí. Finally. Seu bagulho. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but Imagina, Max get mata a ready to yell Chloe. for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo. But Nossa, can you grab one of the photo tá um albums over there? saudosismo do cacete I'd isso like aqui to check out também. some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield Já does deu. not pass up a Já photo op deu. with Chloe Price. Pô, Ever. acorda logo, cacete. Deixa eu ver se não mudou nada aqui. Que o jogo é... Tchau. Não como meter o pé? É pior que nem como meter o pé e dane-se. I definitely have to take a third job. Caraca, terceiro emprego. Tá doido. Great. Ah, não tem nada aqui, pô. Is that okay? Perfect. Oh my god. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's
hard to believe my dad Ah, took uma that hora ou picture outra vai of me dar 10 show. years ago. Vai dar show. Tacar esse controle na parede. Na última live vou tacar ali, ó. Cara, lá na casa do... Lá na casa do Inácio. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Diz voltar no tempo. Aê! Aê, finalmente! Listen, Max. My respiratory system Pega logo a is failing, foto. and- Pega logo a foto. Corta ela, pô. And it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents I suffer am along. inevitable. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible. Falei que ia You dar made choro, me feel pô. that way today. I want this time with you to be Volte. my last memory. Ah. You understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Que isso, cara? Volta logo no tempo, cacete. Pô, vai começar a palhaçada do jogo, velho. Vai começar a palhaçada do jogo, mano. É engraçado a opção A. Eu não sei. E agora, cara? Meu Deus do céu. Meus amigos, a escolha que eu vou fazer aqui hoje, vocês podem ficar putos, incomodados comigo, é uma escolha, assim, que não vai passar em branco, mas eu vou ter que fazer isso. Se ela tá pedindo, se fosse eu pedindo, eu gostaria que fizesse, então eu vou aceitar. Chloe. I'll just drift to sleep, dreaming of us here together. Forever. Não tem como mais voltar. Eu vou vazar dessa realidade mesmo? Imagina, começa a gritar: socorro! Socorro! Thank you so much. Podia pelo menos dar um abraço nela, I'm né? so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Bora dar um rolê, bora levantar agora. Tem que voltar no tempo? O que que foi? Tem que voltar no tempo, cara? É, continua o jogo. Ah, dá pra voltar. No caso, dá pra voltar. I'm sorry, William. Not until I see it first. You know the rules, Dad.
Tio pé. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash De didn't novo, scare cara? you, Max. This is a keeper. Ah, agora eu vou ter que deixar a chave. Que ótimo, que Hello? sensacional. Hey, honey. What? Tá chorando, quer I didn't ver? know you had to get groceries. Of O course Max I'll tá come. chorando. Se ela não estiver chorando também. Ah, Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. quero saber como que a menina tá chorando também, né? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, Tá toda bizarra ali, cara. She's never leaving. Tá parecendo Griezmann. that makes all of us. Agora vai chorar. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Acabou o My whole dia. life. Acabou o dia. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? Acabou a infância We'll da be Max. best friends forever. And when Acabou we grow tudo. up, we're taking over the world. Listen, Todo o peso em cima dela. whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. Que papo é esse, I'll Max? always have your back. Always. Ela e a Rachel, no caso, né? Ela triste. Agora é ela e o Nathan. Tá parecendo que ela vai dar uma surra no cara, pô. A Max e a Chloe, triste. Agora vão feliz. Que é isso, cara? Que bizarrice é essa, mano? Estão carregando um pedaço de madeira. Ok, né? Tá certo. Acorda, Max. Imagina, ela não, se não olhasse aquele álbum de foto, ela não ia voltar nunca, velho. Vocês parar pra pensar, ela ia ficar aí viajando pra sempre. E ela que ia se dar mal. Ah, vai falar que tá na casa dela, cara. Esse jogo também tá de sacanagem, mano. Chloe, you're alive. Yes. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Olha o desenho que tá do lado de fora. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Fui! I'm getting lost in all this shit. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Morreu 3 no caso, né?
Umas There's 5 Chloe's vezes pra falar a cash verdade. stash. Sorry, Principal Wells. Yes, Chloe Price was here. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Agora apareceu. Pô, tá achando que sou trouxa, rapaz? I feel like we're missing a major clue. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Damn, this is a serious expose on the Prescotts. Finally. O Grande Noroeste, as propriedades de pão da família Prescott são um inferno de Craig Kennedy. O nome Prescott pode não significar muito a você ou àqueles que fora dos limites de uma pequena cidade costeira de Oregon, mas ele significa bastante a Arcadia Bay, uma cidade fantástica presa no tempo. Anteriormente lá de pescarias prósperas e da indústria de turismo, a cidade já passou por dias muito melhores, independentemente do sucesso local da prestigiosa Academia Blackwell e suas equipes de futebol americano e natação, os Bigfoots e as Lontras. As mudanças ambientais na área reduziram a quantidade de peixes e outras vidas marinhas, resultando em uma economia estagnada e turismo limitado. Estranhamente, a família Prescott conseguiu manter seus negócios prósperos. Na verdade, ela está por trás de um desenvolvimento de alojamento exclusivo e caro, como propriedade Spam, que será construído na floresta próxima à Academia Blackwell. Os grupos locais de nativos americanos já fizeram vários protestos contra o desenvolvimento, citando destruição ampla de terras tribais e recursos naturais. Continuar na próxima página. Não tem uma próxima página. Ainda bem. That's my Chloe. Guia de armas da garota malvada. That snow dough always makes me think of William and Chloe. There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Sorry? Ué, mudou de ideia? Olhar aqui pra cima, né? Se não tem mais nada. So close yet so Pior que nem far deu pra away. saber sobre a Kate, velho, na We have to do coisa 3 anterior. main things. Right. What things? Go, thanks. One, decipher Frank's logbook. 2, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3, beat Stepdouche down until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. Ei, And I do have a acho que gun. vou fazer uma merda, cara. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. Por que I ela não know. pagou ainda? You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Nossa, ainda bem que ele deu bagulho pra I escolher. cara. can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Pô, esse jogo tá de sacanagem, cara. It's amazing how innocent our drawings were, compared to what we're doing now. Vambora. Oh no, that poor Oh, o little pássaro bird do has been Twitter. trapped in here. Since David might be in there,
I better mosey along for a change. Achei que é pra eu abrir aqui pro pássaro vazar. Ele não me assusta não, pássaro. Porque você tá doido? It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow? Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. With me. Last time I wanted to splash some water on my face. My whole life changed. Deve significar alguma coisa esse pássaro. E esse pássaro é o único que não morre, cara. Fica aparecendo toda hora, fica entrando aqui. Será que tem como... Ah, já... O que acontece se deixar o pássaro pra trás, né? Vaza. Fly. Be free. Ah lá, aí dá alguma coisa que eu não faço ideia que seja. Pera aí, eu vou voltar aqui no banheiro. Deixou um bostão aqui o pássaro. Só isso. É, alguma coisa que eu ainda não entendi, que eu não captei a mensagem, deve ter. Vai meter o pé? Que isso, velho? A cara dele toda sem renderizar, toda focada. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just Ah, better be damn vai dar careful with despedida her. agora? Don't you wander off into the dark. Ah, o jogo não deixa você nem conversar com o cara também. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Tem mais foto ali e não dá pra ver. Parece ter uma vovó na foto. Um gato, aquele gato que provavelmente morreu. É engraçado que aquele não morreu, né? Pela... Ah, meteu o pé já. I helped Joyce lose William and now David. Caraca, a Max se culpa por tudo, velho. Vamos ver. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Looks like they're back on the road to Paris. Conheceu um Mbappé? Ouch. Deus não esteja aqui quando eu voltar ao trabalho. Estou falando sério. Será que o desenho tá lá? Vamos ver. Não My tá. butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Max the Time Bandit strikes again. To think this all started with my vision of a Apocalipse tornado. ecológico. Mais uma. Looks like David already booked a room. Já tá aberto ali. Com uma foto. Vamos ver. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Pera aí. A foto parece estar rasgada, não tá não? Ah não. Só tá ali em cima da mesa. Né? Tá, parece tá mais é dobrada. Não, eu tinha que ir lá fora, cara. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around.
What the hell did David do for Nathan? Realmente, And what did his dad do for obrigado pela David? ajuda com Nathan. É de grande agrado, Senhor Prescott. Não levou as armas Either não. Chloe stole another gun, or David is out there armed. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Tá na quinta série, caralho. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Conforme a nossa discussão sobre o sistema de vigilância do campo, o Sr. Grant me informou que o abaixo-assinado foi apenas uma tentativa de protesto. Enquanto nesses anos essa nova era de segurança da Blackwell, temos que encontrar um meio termo entre segurança e privacidade para nossos alunos. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Eu não precisaria de uma câmera de vigilância para ver que essa suspensão aconteceria. At least he has one weird fan. Anônimo para David. Cara, Sr. Madsen, eu só quero avisar que é besteira o que aconteceu com você e que a escola tem metrosexuais libertistas ridículos e que não apreciam você usar. Eu me senti em segurança no dormitório quando você estava encarregado e pensava em você me protegendo. Espero que você volte, Blackwell. Eu garanto a nossa segurança à noite. Estou com medo dessa escola. Wish I had surveillance footage of that conversation. David Madsen para Raymond Wills, o diretor. Peço perdão pela minha atitude ontem no seu escritório. Estava chateado por perder minha posição na Blackwell. Sem uma investigação completa dos fatos e com base solenemente nas declarações de alunos indignos de confiança. Existe um câncer na Academia Blackwell e sem mim continuar essas paradas. Cara, deixou tudo pra trás, pô. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts, too. I wonder if David is going to the party. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? Cara, vou ser sincero que eu não lembro nenhuma senha, mano. Não, pera. Se bem que foi ontem também que eu fiz esse bagulho, né? Vamos ver. 2007. 7/7, vamos ver. Shit. Difícil, velho. Vamos tentar 2007. Foi não? 2013? E vamos até então o final da live abrir essa merda. Será que demora, velho? Acho que demora. Se fosse só 3 não ia demorar tanto não, cara. Ah, vai demorar. Porque é 1000 números, pô, pra mexer aqui. Ah, véi! Oi. Pelo amor de Deus, mano. Não consigo lembrar o bagulho lá. Deixa eu pensar, deixa eu tentar lembrar. Pô, só lembro do céu 2007. Tinha uma lá 63, 657, 567. 3, 5, 6, 7. Mas acho que não é essa aqui também. Caraca, velho. Deve ter alguma coisa aqui. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Ah, muito obrigado. Eu ia ficar aqui até o fim da I can live. use that crowbar to pry open the locker. Vamos na ignorância mesmo. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me.
Ah, David volta. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Ela sabe de algo. Caraca, que merda é essa, cara? Que isso, mano? Tem a foto da Max, pô. Não, que já tava entrando no Score. Back to Chloe now. Você acha que eu deixo pista? Não deixo pista. Tem poderes pra isso, pô. Qual que será que deve ser a senha? Acho que eu vou realmente desistir disso aqui. Só deixa eu dar uma passadinha lá fora. O jogo tá pedindo pra eu abrir, eu vou passar lá fora, né? William never finished painting that wall. Mano, tem hora que ela corre, tem hora que ela não corre. Isso que não dá... Ah, o enterro do gato tá aqui, pô. Deixa eu ver, será que foi em 2008 também? Foi. É mais uma balançada? Ah, é, aqui era o quarto da menina, na verdade... É um pedaço da garagem, né, o quarto dela. Só isso? Vou pegar essa bola de basquete ali, pô. Só isso, né? Só pra falar que o cara não deixou de pintar, criticar o acômodo do cara, pô. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. Vamos pegar esse FDP. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Pô, esse carro aí era horrível no GTA, velho. Pensa no carro ruim no GTA, aquele GTA de PSP. Acho que tem no GTA San Andreas também. Ó, todo mundo feliz, como ninguém tivesse pulado lá de cima, né? Só falta falar que tem que falar com todo mundo ali, cara. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo, Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Rose! You're out of control. Not yet. Just wait until the Rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool.
I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Bom, rapaziada, acho que eu já vou finalizar por aqui. Falta só mais alguns minutos, né, pra dar 2 horas. Mas como vai começar outro processo de investigação, tô com medo da webcam